Learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Yo, what's up? It's time for Practical Hakka on FM 100 ICRT. Hello， 你好，大家好，我是 Alice Peng。Hello, 你好，大家好，我是 Joseph Ling. There's so many ways to say great, like awesome, fantastic, wonderful. 然后好像客语里面也有很多种方法去讲，对不对？很不哟，很不哟，很强哦，很强哦。Yes, when you're praising someone that they're fantastic or wonderful, there's always a lot of ways to say it, including in Hakka, 2 ways, 很不 or 很强哦。Okay, let's say I'm the top sales of the month. 这个月呢，其实业务这种 top sales 会很骄傲啊，对，而且抽成抽很多了，我的业绩超赞，所以大家都会拱说要吃饭啊，请吃饭啊，对不对？好，我们来模拟这个状况好了。我是这个月的 top sales 哦 ，I'm the top sales of the month。我是亚长业的 top sales。Top sales 我听得懂就是 top sales 嘛，对，这个月业绩第一名嘛，哈，对，好，等一下我们还是要学那个客语啦，哈，我是亚长业，亚长业就是这个月，亚长业的 top sales， 亚长业的 top sales。Oh, that means I am the top sales of the month. 很好，那当然呢，就要说你好棒哦。很不哟，很不哟 ，or 很强哦。对，真的好棒。哎呀，这时候如果真的不好意思，我当 top sales， 我一定晚上马上请大家吃饭了，要不要来？要啊，当然要了哈，难得。OK， 晚上我请大家吃饭。I'm gonna treat everyone to dinner tonight. 安补鸭，安补鸭。爱唱大家食飯，愛唱大家食飯，愛唱大家食飯，愛唱大家食飯啊！我請大家吃飯啦。那還會唱食飯，食飯 ，OK, that's a different dialect for saying having a meal, right? 安補鴨 again， 鴨就是要記得鴨跟晚上有關哦，豬才是這個中午哦，對不對？豬是中午，對 ，OK， 安補鴨 that means tonight I'm going to treat everyone to dinner.Cool, let's review some of these terms. 我们来蕊一下几个生字，包括 top sales 就是 top sales 了哈。应该说这个月吧？开玩笑啦，是这个月。来，这个月怎么说？亚长业，亚长业。然后晚上 tonight， 安补鸭，安补鸭 ，and to eat 吃饭，吃饭，吃饭 ，and it's all about how fantastic you are， 哈，好棒。很不哟，很不哟 ，or 很强哦。And that does it for today's Practical Hakka. 是母太嘎，俺自己长来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.